Ngipediang bahaya pi siya ka spoken tutorial halor ka calling user-defined functions in Xcos. Hakani ka jinghikay ngin sa puli, banto ya ka squaring function ha Scilab, banpindan kam ya ka sci-fung block ha Xcos, banpindan kam ya ka mux block, ban draw ya bon ki plots, ban call ya ki functions badan bon ki inputs but outputs. Ubuntu 12.04 kadai ka operating system ringkat bat ka Scilab version 5.3.3 bala dep install. Pidai bandon ya ka jingtip badan kam jong ka Scilab. Jingtip jong ka Xcos. Lada pimdon, nakabenta ki jinghikay bayaday, sngobha let siya ka spoken-tutorial.org. Play ya ka Scilab ha ka computer jong pi. Ha ka Scilab console, type editor, bat nyon enter. Nang ta type ya ukod harum. Function space y is equal to square it, open bracket, a, close bracket. Nyon yo enter key, but type y is equal to a raised to 2. Bo yaw semicolon ha ka bakut. Ka function ka don way input variable a, but way output variable y. Kakerteng jong ka function kaday square it. Kani ka function kan le ya ka kamban square ya variable a. Kan bo ya ka result ha y. Tungin save ya kani ka file ha ka directory ka bangikwa. Ngan save ya kani ka file da ka file name square it but with extension .sci. Hanging ibot ya ka rukam save jong ki functions ha ka .sci format. Pai siya ka Scilab console. Minta type Xcos but nyon enter. Artali ki Windows kin sa play. Ka palette browser but ka Untitled Xcos window. Mintangin shna ya ka Xcos diagram. Kani kan access ya ka function square it badang shudep shna mintan. Kani laban le ka bapendan kam ya ka sci-fung block. Pai siya ka palette browser window. Nyon ha ka user defined function ha ka palette browser. What ya ka block sci-fung _block _m ha ka ne ka section. Tan bat penhab ya u ha ka Untitled Xcos window. Ngan penhe ya ka Untitled Xcos window na ka bentaban yo ishay baha. Ngan pendan kam ya u zoom button kumba piyo i. Mentanyan arsin ha ka sci-fung block ban configure ya ka. Ka window bakerteng Scilab multiple values request kan sa play. Kani ka window kan ailat ya piban penkala ya u number jong ki input but output ports jong ka sci-fung block. Ka function square it jongi ka dantang way input but output variable. Kumta ngin bo ya ki settings klem jing penkala. Nyan ha okay. Ka Scilab input value request window bathamay kan sa play. Ha ka text box type ya ka kerteng jong ka function ringkat bat ki input but output variables. Kani ka function kan sa siya call da ka sci-fung block. Ha ka text box badon, penkalay ka kerteng jong ka function. Type y1 equal to square it, open bracket u1, kang no ya bracket. POE hang ni baki input but output variables kiday u1 but y1. Kini kiday bandon perking bed ha ka form u but y, but kat kum ki kerteng jong ki variables ba pendon kam ha ka actual function. Nyon ha okay. Sa kaway ka Scilab input value request window kan sa play. Yay nyon how okay, hakilay tali ki Windows ki ban sa pao. Ka sci-fung block, menta kala dep configure. Nang ta ngin kintop ya u sinusoid generator block. Ha ka palette browser window nyon ha sources section. Tan dot penhab ya u sinusoid generator block ha ka Untitled Xcos window. Bo ya u block siya kalyang kadiang jong ka sci-fung block na kabentaban kamsuk. Menta ngidon kam ya u block ban plot ya u output variable. Ha ka palette browser window nyon ha ka sings section. Tan bat penhab ya u C-scope block ha ka Untitled Xcos window. Bo ya u block siya kalyang kamon jong ka sci-fung block. Bo ya u jingay na ka sci-fung block na kabentaban kamsuk. Pinyo i baka C-scope block ka don yo input port basaw. Kani ka day ka event input. Ngidon kam ya ka event generator block. Ha ka palette browser window nyon ha sources section.
Tan bat penhap ya ka clock underscore C block ha ka untitled Xcos window. Bo ya hajrong jong ka C scope block. Pinyo ba ka C scope block ka dantang uwe input port. Tang bangi kwa ban plot ya baro artli ki input but output variables ha ka way ka plot window. Kumta ngidan kam ya ka multiplexer block. Kani ka block kan multiplex ya artli ki inputs but pinmi output ha ka way ka output port. Ha ka palette browser window nyan ha ka signal routing section. Tan bat penhap ya ka mux block ha ka untitled Xcos window. Bo ya ka block ha padeng ka sci-fang block but C-scope block. Tungan resize but realign ya ka mux block. Menta tungin penyes no ya ki block sajo. Connect ya ka output port jong ka sinusoid generator block siya ka input port jong ka sci-fang block. Menta penyes no ya ka output port jong ka sci-fang block siya ka input port ba siya po jong ka mux. Penyes no ya ka output port jong ka mux block siya ka input port jong ka C-scope block. Penyes no ya ka output port jong clock underscore C block siya even input port jong C-scope block. Nidon kam ruban plot ya ka sign input. Nihaban penyes no ya ka sinusoid generator block siya ka mux. Nyan ha ka input port bahajrong jong ka mux block. Nang taklem da pelat penya ya mouse pointer siya ka liang ha padeng ka sinusoid generator block but sci-fang block. Ban ben ya ka ling pelat ya mouse button lani nyan ha kijaka. Kat bapi wan ra ya pointer ha ka ling ka kalarong jerngam. Pelat ya mouse button lani nyan shisien ban shna ya ka ling ha padeng kini ki blocks. Minta tungin pet ya ka configuration jang ki way ki blocks. Ngila ban pen kala ya ka frequency magnitude but phase jang ka sinusoid generator block. Ban le ya ka ni nyan RCN ha ka sinusoid generator block. Ka configuration window kan saple. Ngin bo ya ka magnitude but frequency kum 1 but phase kum 0. Nyan ha okay but khang no ya ka configuration window. Minta tungin configure ya ka C-scope block. Nyan RCN ha ka C-scope block ban play ya ka configuration window jangka. Penkala ya ka Ymin parameter siya -2 but Ymax parameter siya 2. Penkala ya ka refresh period value siya 10. Bo jingkan mau ya new value. Penkala ya buffer size value siya 2. Nyan ha okay. Minta tungin configure ya ka clock underscore C block. Nyan RCN ha ka block ban play ya ka configuration window jangka. Bo ya value jong period kum 0.1. Penkala ya ka initialization time ban long 0. Nyan ha okay. Minta tungin penkala ya ki simulation parameters. Ha ka menu bar jong ka untitled Xcos window nyan ha ka simulation tab. Minta nyan ha ka setup na ka drop down menu. Penkala ya ka final integration time ban yaha bat ka refresh period jong ka C-scope block. Value jong ka refresh period uday 10. Kumta, bo ya value jong ka final integration time kum 10. Nyan ha okay. Minta, nyan ha file, ban nangta nyan ha save, ban save ya ka Xcos diagram. Jit ya ka directory ka bapikwa ban save ya ka Xcos diagram. Wala ka ta la ay jingmut ban save ya ka folder ha ka bapila dep save ya ka squareit.sci file. Nyan ha okay. Piyo ba ka sci-fang block kan sa call ya ka squareit function. Kani kamut, bangi ha ban load shwa ya ka squareit function shwa ban execute ya ka Xcos diagram. Pai siya ka Scilab editor window kabadon ya ka squareit.sci file bala play. Nyan ha execute button badon ha ka menu bar jong ka editor. Kani kan load ya ka squareit function. Mentang ila ban execute ya ka Xcos diagram. Play ya ka Xcos diagram file. Nyan ha start button badon ha ka menu bar jong ka Xcos window. Ka graphic window kan sapaw. Kani ka window ka dan artali ki plots. Input sine wave ha ka rong yong but output sine wave ha ka rong jirngam. Pinyo ba ka squaring function bala implement ha ka squareit function kala dep square ya ka input sine wave.
kumta ka output sine wave ladap penkan ria sya ka positive axis. Kang no ya ka plot window. Minta tungin ya pet kumno ban penkala ya ka saifang block ban call ya ka function ka badan palat ban ya wave input but output variables. Pai sya ka Scilab editor window. Penkala ya ka square root function ban dan artali ki input but output variables. Penkala ya ka output variable kum open square bracket y, z, close the square bracket. Penkala ya ki input variables kum open bracket a, b, close bracket. Ngin sa penkala ya ka function ban shift ya ka squared output da 1 unit. Penkala ya ka main function line kum y is equal to b plus a raised to 2. Bo ya semicolon ha ka bakut. Kum joru penmi ya ka output uba ka amplitude kan day shiteng jong ka input. Let's ka line babuat da ka banyan enter key but type z is equal to 0.5 multiplied by a. Bo ya semicolon ha ka bakut. Menta save ya ka file. Pai siya ka Xcos window. Nyan asin ha ka saifang block ban configure ya ka. Ha ka input port size field bo ya semicolon hadin 1,1 but type 1,1 sa sisin. Ha ka jo ka rukam ha ka output port size field bo ya semicolon hadin 1,1 but type 1,1 sa sisin. Nyan ha okay. Ka Scilab input value request window bathamai kan supply. Ha ka text box bo ya comma hadin y1 but type y2. Bo y1 but y2 ha ki square brackets. Minta bo ya comma hadin u1 but type u2. Nyan ha okay. Sa ka way ka Scilab input value request window bathamai kan supply. Yay nyan ha okay ha ki laitali ki windows ki ban sapaw. Ka saifang block kaladap configure minta. Tungan realign ya ka saifang block. Pai siya ka palette browser window. Ha ka sources section tan bat penhap ya ka constant_m block ha ka Xcos window. Bo ya ka hapo jong ka sinusoid generator block. Penyesno ya ka constant_m block siya ka input ba siya po jong ka saifang block. U default value jong kani ka block uday 1. Bo ya u klem jing penkala. Nyan arsin ha ka mux block. Penkala ya ka input port size siya 3. Nyan ha okay. Tungan penhe ya ka mux block but ngan penyesno baha ya ka mux but ka Xcos block. Penyesno ya ka output port ba siya po jong ka saifang block siya ka input port ba siya po jong ka mux block. Nyan ha file but jet save ban save ya ka Xcos file. Pai siya ka Scilab editor kabaday ka squareit.sci file balapli. Nyan ha ka execute button badan ha ka menu bar jong ka editor. Kani kan load ya ka squareit function. Mentang ilaban execute ya ka Xcos diagram. Nyan ha start button badan ha ka menu bar jong ka Xcos window. Ka graphic window kan sapaw. Kani ka window ka dan laitali ki plots. Input sine wave ha ka rongyong. Output sine wave ha ka rong jirngam. But amplitude scale to input ha ka rong saw. Pinyo ya ka function bakaladep square ya ka input sine wave but kumjuru pinkan ria ya ka da ka offset jong 1 unit kumbala kmi lenti. Niyo ya ka amplitude scale jong ka input sine wave kumba kmi lenti. Kangno ya ka plot window. Minta tungin batay kulum. Ha kani ka jing hikay nila puli siya pang. Banto ya ka squaring function ha Scilab. Ban pendan kam ya ka saifang block ha Xcos. Ban pendan kam ya ka mux block. Ban draw si bon tali ki plots. Ban call ya ki functions ki badan bon tali ki input but output. Padya ki video badan ha ka link harum. Ka kulum lang ya ka spoken tutorial project. Ladap himdan ya ka bandwidth ka babiyang pila ban siya download but pet ya ka. Kakunhuan jang ka spoken tutorial project, kapunlang yaki workshops da ka bapandan kam da ki spoken tutorials. Ka ay certificates si kito ki bapas ha ka online test. Na ka benta kambon ki jing tip, sumabat ho siya ka contact at spoken-tutorial.org.
Spoken tutorial project kadeshi banta jong ka talk to a teacher project. La kershan ka da National Mission on Education lingba ka ICT MHRD Sarkar India. Khambun ki jingtip halor kani ka mission ki don ha spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Kublay shibon ya ka jingsno aktilang jongpi. Kermen ba pisyam ya kani ka jinghikai ka bayarap. Nga imeburin na shilong nga penkot ya kani.